يعطيك العافية. عم تسمعينا؟ أنا عم أسمعكم. بدنا سكرين الشاشة. بتحبي تعملي شير سكرين للباوربوينت؟ أوكي يلا لحظة. صوتها واطي. صوتنا واطي؟ هي صوتها واطي. نحن لا صوتها منيح. صوتها واطي. تمام. بإمكانكم تشوفوا البرزنتيشن هلا؟ صوتها؟ لو سمحتي البرزنتيشن واضح؟ ايه واضح، بس الصوت صوتنا واضح بالنسبة لي. صوتنا واضح بالنسبة لك؟ أنا صوتكم واضح. إيه أنتوا سامعيني تمام؟ ايه سامعينك والباوربوينت شغال. أوكي. بداية يسعد أوقات للجميع، الدكاترة الأكارم والحضور الكريم، واعذروني قدم لي برزنتيشن باللغة الإنجليزية باعتبار البحث باللغة الإنجليزية. ما بدي أعمل أغلاط بتسمية الشغلات باللغة العربية غلط. كأنها بلشت؟ نعم. ما بتنعرف فيها؟ خلينا نعرف فيها. اوكي قالت اوكي. يلا دكتور تفضل. عم تسمعنا؟ ايه عم تسمعنا. عم تسمعينا دكتورة؟ استاذة اناغيم، اهلا وسهلا فيكي بجامعة دمشق. نعم نحكي معك من مدرج جامعة دمشق. الاستاذة اناغيم رح تقدم presentation بعنوان An algorithm for assessing spine disorders during walking. أستاذة اناغيم هي طالبة دكتوراه في الأجهزة الطبية في الأجهزة والأنظمة والأجهزة الطبية، جامعة سان بطرسبرغ الكهروتقنية بروسيا. هي ماجستير في الأنظمة والتقنيات في الرعاية الصحية الرقمية من نفس الجامعة. تفضلي أستاذة أنغام. شكرا جزيلا. شكرا على تقديم اللطيف. البرزنتيشن اليوم بعنوان الألجوريثم for assessing spine distortion during walking. This presentation discusses a method and algorithm for assessing spinal deformity during walking using an information measuring system of image analysis with reflective measuring markers. Let's start with a brief introduction. According to current statistics, spinal disorders are observed in most populations. Furthermore, attention should be paid to new methods and technologies, since that the current methods and technologies have disadvantages and limitations, and may have variation on the patients. That's why biomechanics analysis of parameters of the patient's activity can help recognize spinal structure violations. The goals of the study are, first, to develop a method and algorithm for assessing violations of the kinematics of the spine in the frontal plane when walking, and the second one is to implement the assessment in the information measuring system of image analysis. Let's talk about the description of the model. As you can see in the figure here, they used model associated with reflective markers on the patient's back. And there are two types of markers. Both types have the same size, which is 12.5 millimeters. The first type of markers, or the red markers, we call it reference markers, and they are located as the following: two markers on the acromial processes of the left and right shoulders, one marker attached to the cervical vertebra C5, and one attached to the lumbar vertebra L3. The second type, or the white markers, we call it here measuring markers. There are 6 markers attached to the thoracic vertebrae in the region from T1 to T12. Changes in marker coordinates and vertebrae migration are measured.
The stages of detection are mainly 4 stages. The first one is image capturing while the patient is walking, using the over a shoulder shooting angle. The second step is frame-by-frame image reading. It happens when the heel of the left and right feet of the subject touches the support of displacement. Third step is an optical measuring grid is navigated and superimposed on the patient's back. And finally, the calculation of diagnostically significant parameters of migrations of the goals during walking. The calculations for sure carried out using the proposed algorithm, as you can see the flowchart of the algorithm in the figure here. And the main steps of the algorithm, or like the general description of the algorithm, automatic navigation of the measuring grid consists of stages such as background subtraction and object detection. Also, it considers the movement of the patient during walking. Upon determining the marker's coordinates and the gravity center of the patient, matrices of vertebral migration and displacement of the patient's gravity center are formed from all images frames, or J. The functional dependence of vertebral migration on the walking phase is determined, considering the removal of the conditional center of gravity of the patients. Also, it's important to mention that the functional dependency procedure is used to approximate the frame-by-frame displacement of the coordinates of the studied vertebrae from the walking phase. The discussion, as noted, to obtain statistically reliable results in assessing the migration of goals, image capturing is carried out within 5 or 10 minutes, because of which 300 to 600 frames of image capturing during patient's walking is occurred. Usually, manual processing of such many images is impossible. In this regard, an algorithm for automatically navigating the measuring grid to markers fixed in the region of acromion, C5, and L3 processes was proposed and implemented. As a result, the proposed algorithm was tested on 5 male patients, and approximately using 200 images of those patients during different walking phase, while developing an information and measuring system for assessing spinal kinematics disorders in the frontal plane when walking. The figure here shows screenshot of the screen at various stages of the algorithm implementation, where it demonstrates the fixation of 4 reference markers and 6 measuring markers. Also, it reflects the formation of the apraxia and ordinate axis through reference markers. Also, the stage of the determining the coordinates of measuring markers. As a conclusion, the proposed method and algorithm can provide accurate and efficient assessment of the spinal deformities during walking, and can potentially reduce the need for radiation-based assessments. That was all. Thank you for your attention, and please feel free to ask any questions. Thank you, Ustazeh Angham. Thank you very much. And we will take some questions. Any question? أي سؤال؟ أي سؤال؟ ده أستاذ علي تفضل. كومنت بالعربي. بالعربي. يعطيكم العافية. كمان شكرا معلومات كإسقاط على عملنا.
بالنسبة لوضع السباينال أثناء المشي التوضع كتير مهم، لأنه في نوع من الجنف السكوليوسيس بيحدث عند مرضى البتر، تمام، نتيجة الاختلال بعملية التوازن أثناء الوقوف وأثناء المشي. تمام، فهذا التحليل مهم جدا، وكثير بيضيء على مواضيع كمان تعترض عملية تركيب الطرف الصناعي، وأساسية بالاعتبار إنه ناخذ بعين الاعتبار عند التركيب وعند ضبط التسامح. المعلومات بحاجة لتوضيح، عفوا عدم المؤاخذة. الفقرات المحطوطة عليها التتبع اللي صار شوي هيك غير واضح، بحاجة بس لوضوح بموضوع التتبع فقط. يعطيكم العافية، شكرا لكم. شكرا. استاذة انغام، بدك تعلقي تجاوبي؟ طبعا أول شيء المعلومات المتوضعين طبعا أكيد اختيار الأماكن التشريحية حتى دور المركز في الأماكن تماما على المريض كان بناء على دراسات إحصائية أو دراسات تمت بالتعاون مع أطباء بمركز عالم الصناعية بمزاجهم بيكتبوها. فالاختيار التشريحي للمناطق، يعني الأماكن اللي تتوضع في المركزات هي بناء على استشارات مع أطباء. بعتقد أنه الطبيعي بس يعني ما كان اختيار الأماكن بطريقة اعتباطية أو عشوائية. فلا أستجاوب ممكن يستفسر فيها بكلمات ثانية. أي سؤال ثاني؟ شكرا لك كثير أستاذة أنغام، وشكرا لمشاركتك، ويعطيك ألف عافية. شكرا كثير. شكرا. سنبقى الآن مع محاضرة بعنوان 3